Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimunews update apo patinoda kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So tine mashoko etiri kutambira pano zviri kunzi President Emmerson Mnangagwa vazvisimudzira mhepo mushure mekusimudza kuda Tagwirei kuti inge iri member ye 10 masenators akasarudzwa muri yeZimbabwe. Tobva taito umwe mukadzi angari spokesperson wekutriple C akasarudzwa futi kuti ange ari senator pakati pe10 masenators. Ivo tichaenda kune nhauwa yanowana vaNelson Chamisa vakutaura kuti no now tazowana tazonyatsa kuona makwai nemapere zvazonyatsa kubuda pachena pari zvino. So zvina zvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Tiri kuona veruzhinji vari kutaura kuti no seiko kumauto kuri kungowikina vanhu veshe vakashandira kumauto nekuita sei vari kungowikina na PV Sibanda havasi kutombo appointwa. Tiri kuona kuti ana Sanyatwe chaiche kuti tato appointwe bosanyatwe anobva kumanika land muri yeZimbabwe kuti tato appointwe kuti amirire district yeChipinge zvakatoramba. Now kune vacant futi kuinyanga zviri kutoramba futi auda kutoprefer kutoisa that muprofita yanonzi Hubert Enjewo chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti watori against those. Ndo ufunga makanzo zvakataurwa na sort of like anonzi aniko uyu Jonathan Moyo uyu anosupporta that cable 3 ari kukinya uko ari kutaura kuti military yakandibvisa zvakandirwadza saka da kushanda nayo zvekutoti da kuiwekena zvekuti da kuigwejenura chaichecho ndo zvaitotaura na Jonathan Moyo muri yeZimbabwe. So tikona pana boss vanga vari nguva dzana so atori nedaka nemilitary boss yakavabvisa zvinhu zvanga vasitomufungidzira kuti zvinenge zvakamira sei. So tira kuti tange kuerenga panapa then tozoenda kuna tiri kuona kuti muparliament even ana Jacob Mudenda speaker of parliament Jacob Mudenda pawaka announce nhauwa iyi tiri kuona kuti veruzhinji pakatomboita makakatanwa chaichepo kutoti no zvinhu hazvifanira kunge zviri zvinofamba sekudaro. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi President Emmerson Mnangagwa has exercised new power granted under the recent enacted Constitution of Zimbabwe Amendment Act to appoint 10 senators among them wealth businessmen and ZANU-PF financer kuda Tagwirei. The appointment were announced by Speaker of Parliament Jacob Mudenda in the National Assembly on Tuesday. Pursuant to Section 120 of 1E of the Constitution of Zimbabwe and amended with provide for the appointment of 10 senators by His Excellency the President chosen for their professional skills and their competence. After consultation with the National Assembly, I have to inform the House that His Excellency the President is serious of appointing the following as senators: Jabulani Sibanda, Mary Muliswa, Nokutula Matsikanyere, kuda kwashe Tagwirei, Godwin Masimirembwa, Lucy Chitaga, retired General Gibson Mashingaize, tukuona pana pakanyorwa Makosini alonga ichibulawa brilliant Chindebele, brilliant Dube and Irene Mutumbwa. Tiri kuona panapa Mudenda told the House. Tiri kuona vanhu vanhu vakaintroducewa ava muri yeZimbabwe vane marose vakatotambawo marose akatiwa nde. So tiri kuona panapa nyaya kunzi Masimirembwa is the ZANU-PF chairman of Harare province, well Sibanda and Muliswa head the part of structures in Bulawayo and Mashonaland West province. In Mashonaland West province tiri kuona panapa representatively regezaitidzike nayo the inclusion of Dube, a long-term opposition activist who recently held a senior position in the Constitution Defense Forum. Tiri kuona panapa Dube uyu ndoya aitora mashoko kubva kuna vaNelson Chamisa uku Triple C achiendesa kubato reZANU-PF akasvika pakuzonetsana ndipo akazojoina bato reZANU-PF now a senate kubato reZANU-PF na President Emmerson Mnangagwa ndo nhauwa yanyorwa naVaNelson Chamisa. Tichaenda kune nhauwa yacho munyasa kuzvionera kuti zvakamira sei. Akatombori kuchikwata che-Constitutional Defense Forum yekwanatenda iBT but tikona pano is likely to attract particular attention. The forum was one of the leading
including groups campaigning against the Constitutional of Zimbabwe Amendment Bill No. 3, which Mnangagwa signed into law in July. Her appointment under legislation she publicly opposed is likely to raise eyebrow among former Olongwane, the former sport minister, who fell out of favor following the military coup that ousted former President Robert Mugabe in 2017, also makes the unexpected return to the ZANU-PF fold. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe vanga vari ya President Robert Mugabe iwo ava, but wadzokera futi. However, it is Tagwirei appointed that is likely a dominate political debate. The Sakunda Holdings founder, who remains under United States and British sanction, has long been viewed as a potential successor to Mnangagwa. He was the key financial backer of the campaigning of amendment the constitutional, and now emerges is one of the most sufficient beneficiary of the legislative changes. His elevation within ZANU-PF has been equally striking. Earlier this year, the party waived a membership requirement to fast track his promotion to Central Committee, sitting his long-standing financial support. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika panapa. Ndofunga tiri kuona nakuda Tagwirei mazuva aya vakada ku under the constitution amendment, the president now has the power to appoint 10 senators on the basis of their professional skills and competencies. Tiri kuona panapa the broader constitutional changes have proved highly controversial, with critical arguing that they fundamentally alter Zimbabwe's politics architectures. Among the changes and provisions extending the tenure of elected office holders beyond 2028 and replacing direct presidential election with a system in which member of the National Assembly and Senate vote jointly to elect the country's next president. Muri yeZimbabwe zvina zvina kumira zvakanaka, pakashata chaipo ende gap iri ma1 chaicho, because tiri kuona kuti that masenators ava nema-MPs ndiwo vamwe vevanhu vanenge vakukwanisa kuvhotera president kuti anga chiwo. So tiri kuona panapa vaMnangagwa vane maambitions ekuti kuda Tagwirei anga achiita president wenyika ino yeZimbabwe. So tiri kuona panapa ndosaka wamupfekera that kuti anga ava ari senate atove part of group yema-MPs nemachichi chimwe, even kana muparliament anenge akatogara, so zvokuti iye anokwanisa kuconvinsa vanhu ivavo achishandisa mari, because tiri kuona kuti vaMnangagwa vanodyidzana zvakanyanya nakuda kwashe Tagwirei. Ndosaka muri kuona vari kuzama nepavanogona napo kuti vaTagwirei vange vachiuregedza. Tiende kuna vaNelson Chamisa. Munzwa wari kutopopota wari kusaidi kwavo kuti pakaipa, especially naDube mukadzi uyu anga ari uyu wavo. Tiri kuona panapa vaNelson Chamisa vane 2 hours vanyora izvi. Tichazopinda mucomment section toona kuti vanhu vane miono ipi nenhaurwa yanohwana vaNelson Chamisa. So tiri kuona panapa nyaunzi the cat now is out of the bag. Vari kuti kitsi yazobuda. Aiwa makwai ava maperi chichi chimwe, aiwa maperi ava makwai kani chichi chimwe. Cable 3 rakabva rabudisa matrue colors emunhu wese. Munhu ari straight, munhu asiri straight, munhu ari akapinda achiti ari kumirira vanhu, munhu akapinda achiti ari kuita zvemari, munhu rabva rabudisa matrue colors evanhu vese. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe Wachamisa wanyora kuti the cat now out of the bag. When Shabangu happened and when I left the Triple C snake pit, many were simply too slow to CED endgame, manipulating the constitution and using every available means to allegedly extend the legitimate a term in office with what
I have professionally been through, and what we are witnessing now, Mugabe almost looks like an amateur of a baby when it comes to directorship, to dictatorship. And yeah, Mugabe angari nani varume, Mugabe wanakati dictator zvaro, murume angari mukristu yadhani zvakuchitika zvinezvi. Aizvizvi zvava wese cheche, zvawese bed to wese cheche. Indonoti Mugabe angatone mwoyo wakanaka, but pamweni mashoko aitobva kune mauyo akaya. So tiri kuona vaneso nichamisa kutonyatsa kutoona kutoti Mugabe aiva atori right chaizvo chaizvo, but tiri kuona kuti but pakaipa mhuri yeZimbabwe. Rekedze timboone kuti vanhu vane miono ipi. Vari kutaura nenhauwa ya uyu atanzaniko uyu Dube yakauya. So tiri kuona panapa, let's start everything afresh president, we have the people on outside. Tiri kuona upita ari kutoti ngatichitange zvinhu patsva president, tisiyane neizvezvi. Iri post iri nderani kweri? Tione panapa, tira kuti tirione. I did not mean Dignosimonzora issue. If you want, we can revisit that issue and talk about all our efforts to convince Nelson Chamisa that he had to go to Congress. There are many things we swept under the carpet for the uyanga tungatoneswa Freeman Chari. Totaura kuti no zvinhu zvinonetsa because vanhu vanonetsa, vanhu vanongatori mahwani chacho. So tiri kuda kuona panapa pari kunyora kunzi good morning Lloyd, vhurai meso vakomana munopera nengwena kikikiki. So ndio Nelson Chamisa awa toki ari kutoti you must take responsibility your empowerment shabangu by abandoning structures and the constitutional out of insecurity. You moved too slow, you dismissed CAB 3 and ZANU-PF succession politics, and now CAB 3 has pushed you into irrelevance. Unoita kunge munhu wechikadzi. Panapa ndiye ari kunyora uyu. So Robert ari kutoti iwewe unopenga chete. When you started Triple C, you started from scratch and brought dubious people who you were questioned about and defended. Now you are saying you had know what most people didn't know. Your movement is essentially a groundwork day. You be starting afresh or tiriona kuti Triple C chinonzi Triple C ari kungatanga tichagonotanga start afresh, but Triple C yakatangwa start afresh. Tiriona kuti munyatsoona kuti uyu ane chiramwa haana maki ekunyatsa kuloka chaizvo zvaka wakarukisana panhauwa yeMDCT ndakangonzora wakabuda wakaenda kuMDC Alliance wakateerwa futi ikuko, wakabuda wakauya kuTriple C wakateerwa futi ikuko. Saka undoramba ungori munhu wekungoita zvinhu izvozvo chete, hani mazvona. So ndo zvikedzotaura panapa kutoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tira kuti tidzoke panapa. Before army could get soldiers to agree to remove Mugabe, they had agreed to a condition of what they would gain. So far, none of those things have materialized, and they are not happy at all. You have always said this. Chamisa knows Zim politics kudarika vazhinji. Said some want to fight ED using Tsvangire tools. It won't work. ED is a pakaipa mhuri yeZimbabwe. Osalosi munoti kudii naye. Tiri kuona panapa pakaipa. Ari kutoda makanonoka president kwakutongomirira rufu rwevaripo, otherwise zvakadhakwa. Tikuona muione vanhu hetiri kuverenga iyi mhuri yeZimbabwe, vanhu vari kuonawo zvanyu Nelson Chamisa kutoti zvakamira sei. Do you think when others are getting contract worth millions because they are related to ED, others left out are happy? Know that it was will bring the house down eventually as a nation all turns to you.
is already starting to happening as we speak. Imagine giving my weli car for 15,000 so she could shake her bottom and giving victims of karibu $100 US pakaipa muri yeZimbabwe. Zvinhu zvacho makwikwi checho pamwe wewe neni titori ma infrastructure acho can't trust anyone now. As usual, award winning is bees attacking and blaming you for having a brilliant in your office. Panapa not with understand notwithstanding that she recently held a powerful, a brilliant Zimbabwe. So don't know what now we are supposed to tell us then everything we kept telling you we are ready for demonstration. At least he was supposed to back off. Turikuona panapa muri yeZimbabwe ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. Dube aiva ari spokesperson webato ravo Nelson Chamisa apoindwa naPresident Emmerson Mnangagwa kuva ari senator webato reZANU-PF. So tirikuona panapa nhamba yevanhu vashayika kukariba iri kunzi yapa 94 yes government orders. Tirikuona panapa ndo zvimwe zvinhu zviri kuitika muri yeZimbabwe. Hurumende iri kuti ichazopawo $100 vanhu vakafirwa ivavo tisikazive kuti nhauwa iyi ichange yakamira sei. Ndofunga tiri kuona panapa ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika kutoti tiri kuona marobhers aya 18 robbers jailed combines 1000 years for ndopanyasonana chivhayo ndo ari kutonga cheche kana kutaura Major Street zvaari kuda kuti waise mauya akati Major Street achatombozivi basa rakatoshatira kutoti chii chiri kunyasa kumboitika. SA green light new constitutional amendment bill in law tiri kuona panapa muri yeZimbabwe. Ndo nyika yeSouth Africa yakangofanana kana na Mnangagwa nawo zvakangofanana. Ndofunga mukuona ndo nhauwa iri kurira nhauwa yakuda Tagwirei kutoti Tagwirei ava member yesenator tiri kuona panapa nana Mary Muliswa. Muri kuona panapa ana Mary Muliswa vachimwe zvinhu zvacho hazvinotombomira zvakanaka. Mnangagwa ari kutoita zvaanoda nenyika ndokunzi kuita zvaunoda zvawanzwa kuda checheko. Ndo zvaunongochita mazuva Mugabe wana iprotest nezvavanhu vakutorambidza kuprotesta panotouraiwa vanhu nekutoita sei pakatoipa cheche pakatoipa zvekuipa zvezve muri yeZimbabwe. So ndanonawo mamiriro dzakaita vandiwo akainde ichilema wetiri kuona apa muri yeZimbabwe. So ndokutendei nekuteerera kwamamakaita pano paZimu News Update apo patinodai kupai mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So tiri kuona ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika izvi muri yeZimbabwe. Na the boat riya rinonzi feri riya ndo rakauraya vanhu. Ndofunga tiri kuona bhoti raratopegurawo zvaro rara kudhara. So ngatisangane